Hi, let's get back to where we left off. So, we have target 40 and 50. I'm gonna show you how to pick from target 40 to 50. But I forgot to mention something. So we need the original position of this cylinder because we're gonna to repeat the pick and place multiple times. So let's undo till we have that. Okay. This is the original position of the workpiece. Let's see where the position is. So this is part 1 and go to position. The original position is 317 in positive x direction. So this is something you need to keep it because we need to put it in this position in order to run our program โอเคนะคะ คือคลิปที่แล้วอาจารย์มีตำแหน่งหยิบก็คือตำแหน่งนี้กับตำแหน่งวาง แต่อาจารย์ลืมบอกไปอย่างหนึ่งคือตำแหน่งเริ่มต้นของกระบอกทรงกระบอกนี้คือเราต้องจดไว้เพราะว่าเราจะต้องรันโปรแกรมเนี้ยหลายรอบเพราะนั้นพอมันหยิบไปแล้วเนี่ยเราหยิบไปวางในตำแหน่งใหม่แล้วเราจะไม่มีของในตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นให้นักศึกษาจดตำแหน่งดั้งเดิมของทรงกระบอกนี้ไว้ด้วยนะคะโอเค so yep then you have so you save the position of this cylinder and you can redo it okay until you have target 50 yes okay we have target 40 and 50 path 10 is this yellow line which we don't use. We can create a new path. Let's create a new one. And in this path, I'm gonna, this path is gonna be for pick and place application. So you can just move it there and do a synchronize. Now you have the option if you want to import every procedures or only path 20. So I select only path 20. Okay. Okay. We have path 20. We might need to, okay. Let's think about how we gonna code the program. What we want to do first. So the robot should be at the home position, right? Where's the home position? You can select either a target or position and jump to target. So you know where target 10, 20, 30 or 40 is. So I just want to start from home position. I can make the robot move to
home position, and I can save this target. This is target 60. I can rename it. You can rename target. Okay, so that it's you don't need to remember where target 10 is. If you put in the name that is meaningful to you, so you know. Same for target 40. Target 40 is pick position. PICK pick ก็คือหยิบนะ target 50 is place position ก็คือวางนะ okay, so target 40 and 50 is renamed, so they are automatically renamed under path 20. So I want to use also home position in path 20. So this is my home position. I want to pick a cylinder here at target at pick position. Okay, so I can see where my robot is at pick position. Okay, and at place position. Okay, so I need home, pick, and place. Once again, I need to synchronize because home position is never been transferred to Rapid code. Okay, so let's get started. We need to start from home position. And gonna move down to pick position, right? Okay, from home to pick position. Okay, let's do this. Let's click on new vertical tab group. So we have station and code side by side. Okay, this is the pick position. From home to pick position, we can use move J, right? Okay, pick position. No, pick what? Okay, I need to type. Okay, speed can be fast. So 1000. Zone. Let's copy everything from home. Okay, we move to pick position. What we can do is to turn on the, if you remember, we have digital output to turn on vacuum gripper. Okay, can turn on, right? The command or the function to turn on digital output is written in this PDF file. If you scroll down to the bottom, here, turn outputs on off. We use set digital output. In this example, we set digital output QX underscore M1 is the signal name, and the value. If we want to turn on,
we put number 1 in. If we want to turn it off, we put 0 in the value. You can also make it turn on for 0.5 seconds, and it will then automatically turn off. So this set digital output with delay is similar to pulse do. Pulse is just to generate a pulse only for 0.2 seconds ตรงนี้เข้าใจไหมคะก็คือว่า set DO คือเป็นการเปิดสัญญาณดิจิตอลพุทสั่งสัญญาณดิจิตอลพุททีนี้เราจะสั่งให้ปิดหรือเปิดนี้ถ้าสั่งให้เปิดก็จะเป็น1ถูกไหมดิจิตอลไบนารีก็คือมีแค่2ค่า0กับ1สั่งให้ปิดก็0สั่งให้เปิดก็เป็น1แล้วก็จะมีคำสั่งหนึ่งที่เป็นการสั่งเปิดสัญญาณดิจิตอลพูดเหมือนกันแต่ pulse do เนี่ย pulse do มันจะเป็นเปิดแค่ช่วงสั้นๆ pulse ก็จะเปิดแค่ 0.2 แล้วจะเปิดแค่เป็นสัญญาณ1เท่านั้นไม่มีสัญญาณ0นะคะโอเค in this case what we want to always turn vacuum gripper on with some certain amount of time. So pulse do is not we're going to use. We're gonna use set do. Okay. So we turn on set digital output QX for 1 turn on. Okay. This you can put a comment. Right. Okay, comment is exclamation sign. Turn vacuum on. Okay. What we're gonna do next, if we have to check if our vacuum gripper really grips something. Okay. We're gonna use this common wait DI. Wait for digital input. Wait DI. So we wait for what? IX. Yeah. Wait for signal 1. And we already gripped the cylinder. What we're gonna do next? We can move back to home position. Okay. Let's apply. Okay, but before we can run the program, what we can do is to move cylinder back to original position, which is (317) in the positive X direction with no orientation. Okay, this is the position. You need to do this multiple times, so there's a nice function in Robot Studio which do this for you automatically. So เดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำฟังก์ชันที่พาชิ้นงานตัวนี้กลับตำแหน่งเดิมทุกครั้งนะคะเดี๋ยวฟังก์ชันนี้จะชื่อว่า positioner นะ Okay, let's search for this function in Robot Studio. Can go to station logic, right click on the empty space and search for positioner.
Okay, so positioner, when we instantiate it, it will appear in the layout window. The objects, it will position an object to a certain position. So we want to move the cylinder back, which is has the name part 1. Position is 217 and reference is global position. So let's apply. Okay. We're gonna use it soon. First, we need to run the program. Okay. Okay. Before we run the program, we need to call path 20 instead of 10, right? And we don't need to delete path 10. We put it as a comment by using the exclamation sign. Okay, we apply and play. Okay, the webcam is on. Webcam is on. So far so good, but it's not the pick and place we want to use. So the program already stopped. We can use positioner. Okay. Wacom is still on. Turn it off. Execute it. Okay. Get back to the program. Let's continue coding. So we don't want to move to our home position after picking apart. We want to move to place position. Okay. Let's think about it. From home, we went to pick position, which is the position that we really touch the cylinder. We might want to do that because move J doesn't guarantee the state line. What we want to do is we move a bit higher than peak position. Okay. I think I need to draw something. Okay, we have this part. And the robot need to move it from this point A to point B. Okay, this is peak. And this is place. We have this position and only this position. And home position is somewhere here. If we move down
from home this is home position to peak position be with move J so the robot can move like this which is fine because we don't put constraints to force the robot to move along the straight line. So what we can do is that we can use move J to this position, which is some distance above peak position, right? So this is peak position, target peak. Okay. Then after this position is the offset. It's some offset to peak position, right? Offset from peak target โอเคก็วันนี้อาจารย์วาดรูปให้ดูคร่าวๆคือเมื่อกี้เราวิ่งจาก target home มา target peak ด้วยคำสั่ง move j ใช่ไหมคะก็คือ move j เนี่ยมันจะไม่บังคับ by to ให้วิ่งเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นเขาวิ่งแบบนี้ก็ได้ซึ่งมันอาจจะทำให้มันไปโดนอุปกรณ์รอบข้างหรือว่าตอนที่ลงมาถึงตำแหน่งพลิกเนี่ยปลายทูมันอาจจะไม่ได้ตรงสัมผัสกับชิ้นงานแนบแบบเป็นเส้นตรงบางทีอาจจะมีเอียงเพราะนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะวิ่งจากโฮมมาตำแหน่งเหนือตำแหน่งพลิกซึ่งตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่แต่เราสามารถใช้ offset ก็คือมันจะหามาจาก pick target เท่าไหร่นะแล้วก็คือพอถึงตำแหน่ง offset ตรงนี้เนี่ยเราค่อยวิ่งตรงๆลงไปนะด้วยคำสั่ง move L Okay, so using move J from home to pick target is not a good idea because it doesn't guarantee a perfect touch of your gripper to the workpiece. So the better idea is to move your robot from home to somewhere above peak position with move J. And from this offset position, you use move L. Okay, so with this way, you guarantee that your robot nicely touches the part. Okay, so let's apply that to our code. So we have move J at line 28. And we're gonna move down to somewhere above peak position. But we don't have this position. We don't have this position. We only have peak position. What we can do is that we can use offset. This is the offset from target position. Okay. Can do is we put the target the reference target ต้องมีตำแหน่งหรือ target ที่อ้างอิงแล้วเราค่อยใส่ตำแหน่งที่ offset มาในแนวแกน x แกน y หรือว่าแล้วก็แกน z นะในที่นี้ตำแหน่งที่เป็น reference คือ peak ใช่ไหมคะแล้วก็ตำแหน่งเราต้องการถอยออกมาจากตำแหน่ง peak เท่าไหร่ในแกน x y z นะ
Okay, the reference target is peak. What we want to move further away from peak position in the positive x direction, right? So this is our z axis. So we want to move away from peak target in the positive z direction, but we keep x and y direction the same. So x and y is 0, and we might want to put x value 100. The speed can move fast. Okay, let's copy it. Okay, we add somewhere above peak target, and then from that position we're gonna move it a bit slowly, because we're going to pick something and we need some kind of accuracy. So we switch from move L to move J. We move to pick position. Then the zone can be reduced. We need, okay. Then we are at line 30. We are at the peak position. Okay. And then at peak position, we're gonna turn on our gripper. Okay, when they turn on, we wait for them. We wait for the signal. Okay, there is another wait command. It's called wait time. It's a delay. We put we make a delay for, we wait for 1 second. This is to wait for 1 second. รอ1 วินาทีนะคะ wait time ก็คือ delay เลขข้างหลังก็คือหน่วยเป็นวินาทีก็คือกิปเปอร์ตรวจจับว่าจีบชิ้นงานได้จริงแล้วก็อาจจะรออีกสัก1 วิก่อนที่จะยกขึ้นนะ Okay, we make a delay after our gripper really touch the part. We gonna move up. Okay, we're gonna move up from peak position to where? To the offset of this, of the peak position. So we can reuse this line, put it here. Is move J a nice idea, a good idea? I think we should remain moving in the straight line, either from offset to peak or from peak to the offset position. So I switch back to move L. Then we don't need to go that fast because we have something attached to the gripper. You can move it slow. Okay, I think that we can just test the program. So one trick for coding, write something small and test it. มีทริคสำหรับการเขียนโปรแกรมนะคะเขียนทีละนิดทีละนิดแล้วเทสมันจะดีกว่าเราเขียนทีเดียวให้เสร็จแล้วมาเทสเพราะว่าถ้าเขียนทีเดียวให้เสร็จแล้วมาเทสมันจะหาที่ผิดยากเราค่อยๆเขียนไปนิดนึงแล้วเทสเราก็จะรู้ว่าโอเคตรงส่วนเนี้ยมันทำงานได้แล้วแล้วถ้าเราเพิ่มไปมันทำงานไม่ได้ก็แสดงว่าเป็นส่วนที่เราเพิ่มมาทำงานไม่ได้เราก็จะลดสโคปในการหาบั๊กของเราก็แค่เป็นส่วนใหม่ที่เราเพิ่มมานะคะyeah, okay, this is my coding tip for you. Okay, let's test the program. Apply, then let's start. Okay, here it works. Okay, what we can do next is to move it to
place position. Okay, we reset output, turn it off, and call the positioner. Okay. We gonna okay, we at here. We're gonna move it to the place target. Okay, same thing here. We don't have this position, but we can use offset from what? From place target. Okay, and the movement from this offset from peak to offset from place doesn't necessarily be the straight line. So this can be moved J, right? Because we don't care how it move, but we care how it move down to place position. And here is again move out, right? Okay, let's get back to the coding. So we're gonna move J to offset. What is our reference target? Is as the offset in x and y is 0, but it could be 100 in the positive z direction. So this movement can be very fast. Then we're gonna move down to place position. Okay. Just the placing movement need to be nicely done. So we reduce the speed. We reduce the zone to increase the accuracy. And when we're there, we can like wait for 1 second before we turn off the gripper. So we turn off gripper and wait until vacuum gripper is 0. Okay. We put the part at the placing position. My question is, can we go back to home position? Can we go back? Yes. Can go back with move J command because we don't have anything attached to the robot. We can move quickly back to home position. So we can move back to home. Actually, we can reuse this command. Okay. That. I think we're done. Let's test it. Yes. Okay, it works. So this is the program that apply the input and output
we learn the, okay, first we learn the offset command. Next, we learn how to turn on output, turn off output. You just change the value from 1 to 0. Then if you want to wait for something, wait for digital input, you use wait DI. If you want to wait for on signal, you wait for 1. You want to wait for um, something that's not working, you wait for 0. โอเคค่ะ คลิปนี้ก็จะจบลงตรงนี้ก็คือตรงที่นักศึกษาสามารถจิบชิ้นงานจากอีกที่หนึ่งไปวางอีกที่หนึ่งได้นะคำสั่งที่เราเรียนเพิ่มมาก็คือคำสั่ง offset อันนี้ offset จากอะไร offset จาก reference ตำแหน่งอ้างอิงก็คือ pick อันนี้ offset ในแนวแกน x ไม่ใช้ก็คือเป็น0แกน y ไม่ใช้ก็คือเป็น0แกน z offset มาบวก100ก็คือมันจะสูงจากตำแหน่งนั้นมา100นะทีนี้ก็เราเรียนวิธีเปิดปิด output นะ set digital output เปิดก็ให้สัญญาณให้ค่า1ถ้าปิดก็ให้ค่า0นะพอเราสั่ง output เราบางครั้งเราก็ต้องรอสัญญาณ input ใช่ไหมคะสัญญาณ input ก็เป็น wait di ก็ถ้าเรารอสัญญาณ1ก็ใส่ค่า1นี้ถ้าเรารอสัญญาณ0ก็ใส่ค่า1ตรงนี้แล้วก็จะมีอีกคำสั่งหนึ่งคือ wait time ก็คือ delay นะตัวเลขข้างหลังคำสั่งนี้ก็คือหน่วยเป็นวินาทีนะก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะ Okay, if you want to relearn the program, don't forget to make put your part back to original position. This is the way to do, and you can run it again. Okay, that's all for this session. If you have any questions or you cannot run your program, you have difficulties in learning, just write me an email. You know where to find me. So yeah, see you in the next video. Bye.